Hey, how are you? This is Brando, and I will talk to you about the British educational system. Educational systems change depending on the country, and also the region, and also the continent, and also depending on the state. Uh, the British educational system is 15 year long, and it starts when kids are 3 years old and it finishes when kids turn 18. Okay, the first years are called infant. Okay, from year 3, from when they're 3, and then they finish when they turn 7 years old. The first 2 years are called, the first one nursery and the second one reception. Okay, that's primary school. But primary school is divided in infant and then junior. They have the first year, that's nursery, reception, year 1, year 2. Okay, then when they finish the infant and when they finish the second year, they start the third year when they are 7 years old, and that's called junior. Okay, junior is the third year, fourth year, fifth year, sixth year. That's all primary and junior. Then high school starts on year 7. Okay, that's secondary school. That's high school. That can be referred to as lower school in some places. Okay, they have 7th year, 8th year, which is also secondary and can also be referred to as lower school in some schools. And then there's the 9th year. In 9th year, this is the year the GCSE options are chosen in most schools. Okay, that this one can also be referred to as lower school in some schools, and GCSE stands for a General Certificate of Secondary Education. Okay, in this year they choose the options of for the test. Okay, then in the next year, the year 10th year, that's also secondary, that's high school. They study, they choose, or they choose again, they continue choosing the subjects, and then the next year, year 11th, they take test. They throughout the year they are studying the subjects, and then at the end of the year they take the exams, and grades can go from A+, A, B, C, and then they also have D, E, F, G, and then U. That means that that's the lowest grade they can get. This is very important because some jobs require at least a C to employ the person. Okay, after that they have high school finishes with year 11, and then they have sixth form or college. Okay, and that's secondary. The stage would be secondary or college. And year 12, kids are 16 to 17 years old, and then the last year is the year when they are 17 and 18 years old, and then they graduate from high school. Okay. There are there's a parallel name. There are like two different ways in which you can call all these stages. The first one that I told you, that was infant, can also be referred to as pre-preparatory. The next one can be called junior. The junior stage can be called prep school. And then prep school, the high school can also be called prep school, but until the 9th year. After 9th year, they have senior school, and that goes from year 10 and year 13. Okay?
This is the British educational system. I hope you liked it. Thank you very much for paying attention. See you next time. Hola, soy Brando y en esta ocasión les voy a hablar sobre el sistema educativo en Inglaterra. Los sistemas educativos cambian dependiendo del país, dependiendo del continente, y les voy a decir ahorita la estructura del sistema educativo en Inglaterra hasta que se gradúan del bachillerato, ¿ok? Ya porque luego las universidades y todo eso ya es algo más general. El sistema educativo hasta la secundaria dura 13 años cuando los niños tienen 5 años hasta 3 años y luego se gradúan con 18. La primera etapa, que sería primaria, la primaria está dividida en dos, en infant y junior. ¿Okay? La primaria se le dice primary. El primer año se le llama nursery, que es cuando los niños tienen 3 a 4 años. Luego viene reception, cuando tienen 4 a 5 años. Eso viene siendo parte de primaria y de infantes. Luego de reception viene year 1. Igual eso es cuando los niños tienen 5 o 6 años. Primary, infant. Luego el infant termina en el segundo año. A partir del tercer año, cuando los niños tienen 7 o 8 años, viene siendo primary, pero ahora el nombre de infant cambia a junior. Eso sigue siendo parte de la primaria. Y la primaria termina hasta el año 6, el sexto año, cuando los niños tienen 10 o 11 años. Luego en el séptimo año comienza high school y el nombre cambia a secondary. También se le puede llamar lower school en algunos colegios. Igual se le llama lower school hasta el año 9 y viene siendo también parte de la secundaria. En el noveno año hay algo que sucede en Inglaterra, es que los niños escogen las opciones para tomar lo que sería en inglés GCSE, que significa General Certificate of Secondary, el certificado general de educación secundaria. En el noveno año los niños escogen las asignaturas. Luego en el 10 van a escoger más específicamente lo que vayan a tomar, y luego en el año 11, que igual viene siendo secundaria, secondary y high school, van a estudiar esa asignatura durante todo el año, y al final van a tomar el examen. La nota que tengan al final va a depender de... Las notas pueden ir desde A+, B, C, D, E, y luego A, B, C, D, E, F, G, y luego U. Esto es muy importante porque depende de su futuro, depende de esto, porque hay muchos trabajos que requieren una calificación la menor calificación que requieren es C para contratar a las personas. Luego de eso, del año 11, cambia a secondary or college. El nombre cambia a sixth form or college. Y eso viene siendo el año 12 y el año 13. El año 13 se gradúan con 18 años y ahí terminaría la secundaria. Paralelamente, hay otros nombres que se le puede dar a estas etapas, por así decirlo. La etapa de infant, también se le puede llamar PREPREPARATORY, luego junior y high school hasta el año 9 se le llama prep school. Y luego, desde el año 10 hasta el año 13, se le llama senior school. ¿Ok? Senior school. Espero les haya gustado y que les haya sido útil. Este fue el sistema educativo de Inglaterra. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.